Buenas tardes, mi gente de voceo y más. Le quiero dar la bienvenida hoy jueves, como todos los jueves a las 2 de la tarde, con su anfitrión, Hazel, The Latin Lover José, y Mr. Manny Strong. Thank you. Buena. Y primero que nada le quiero dar gracias a los sponsors que hacen este programa posible, al Ghost, que está por aquí siempre apoyándonos. Y quiero darle la bienvenida no solamente también a Manny Strong como anfitrión, sino como sponsor tú, que está haciendo que este programa vayamos para la luna. That's what we do. Y pues, bueno, empezamos el show diciéndole primero que nada que hoy va a ser un show lleno de controversia, porque hemos venido hablando desde que se empezó el show de estos dos muchachos, que es Berlanga y Sayas. Tú has oído de Berlanga y Xander, Yeah, ¿sabes quiénes son? Son dos muchachos que pelearon la semana pasada. Y yo desde que vine con Mercado, yo le dije una cosa. Yo no soy brujo como tú de Guayama, pero sé de voceo. Sabe de voceo. Yo sé de voceo. Aquí, de esto te sé yo. De eso y de mujeres lindas sé yo. Manny, pues esta semana hubo una velada de voceo que tuvimos a dos prospectos boricuas que están supuestos a ser de los mejores que hay de Puerto Rico. Berlanga y Sayas. Y peleó también Bausa. No sé si ustedes saben quién es Bausa. También estuvo en el Madison Square Garden. Yo no sé si tuviste ese show. No llegué a ver el show. Pero okay. That was a good show. That was a good show. You know, every time Puerto Ricans bring a show, it's a good show. It's a good show. I'll keep up with it. I'll find it eventually, you know. Pero I didn't get to see the show. But Berlanga and the other guy you was telling me about? Saya. So you know what? Let's start by point. Let's start first by Bausa. Bausa, I know you didn't say. Bausa is a Puerto Rican contender that is coming out of Puerto Rico now. And he's a great kid. Like, humble. His entrance is like, you know, like any Puerto Rican boxer, proud. And he fought a guy that it was like, I think he was like 16 or 17 and 1. And he went to decision, but it was a good fight. The fight was great. I think the fighter who he fought, it was a good test. And it was a decision, but... Was it a good decision? It was a good decision. I think Bausa convincingly won. So everybody who saw the fight was very pleased. Do I say he need improvement? Oh, hell yeah. All these guys coming in, they need a lot of improvement. You know, the boxing for now is not the same as past days. Remember before when they used to fight, 15 rounds? Yeah, 15 rounds. 17, how many rounds? 15 rounds. 15 and you rounds. had to fight 40, 50, 100 fights to be known. Today you fight 15 fights and they already know you. Listen, he's on Madison Square Garden with 15 fights, you know. It's crazy, bro. So, I mean, but Bausa overall, I give him he's good. He's getting to be a B fighter. A big fighter. So he's coming up. He passed a C. Before I saw him, because I saw him on the last fight, I went and saw him on Madison Square Garden. He was a C+. Now I give him a B because, you know, he upgraded. So he improved. He improved. He improved a lot. He fought a better competition, and he shows that, you know, he can hang with them. I'm not saying he's gonna be a Tito Trinidad. Right. But you know, this is big shoes to fill. Yeah, this is the next. Yeah, but they're on the next generation of Puerto Rico. You know, Bausa, big up for him. You know, you did a great fight. On your fight. You represent Puerto Rico well. Thank you for that one. Yeah, so now we go to the co-main event of that event. The co-main event was the guy that I believe is the future of Puerto Rico, Sayas. Xander Sayas. Yeah, I thought you were going to say Berlanga. Are you sure? No, Sayas. So Sayas fought a guy that he was B+. The kid he fought, he was like 18-2. But remember, you cannot go with 2 because 2 losses can be robbed. You know, they rob you. Yeah. The guy that Sayas fought, Sayas hit him with every combination, put him on the rope, did everything he could to finish him. He couldn't finish it, but he dominated him. Like, you know what I mean? There was other fighters that fought out there, but they won. But they didn't look as good as Sayas. Yeah, I was going to tell you, winning is one thing and looking good is another. And finishing is definitely big in the business, man. You have to know how to finish somebody because he got away with it. But it can come back to him in a different way. If you're going to start something, you got to finish it, man.
Y mi gente, if anybody want to give a call and you saw that event, you can give us a call and give your opinion. The phone number is, let me look at my tablet because I'm a little blind. It's 856-383-2698. Call us, give us your feedback. Now we're going through Sajas. We're talking about Sajas' fight, and again, the first couple of rounds, Sajas was doing really good. I mean, I saw the fight; he was going really good. As the fight kept going, down 6, I think it was 10 round, that Sajas was putting more pressure. So instead of fading, he was putting more pressure. So he was doing his job. He was doing what he had to do. He just didn't finish him. Well, you can say finish him because you're a boxer. Right. And you know how hard to finish a guy. Right. You know when you're trying to finish a guy. Person, you know what happens. But if a guy can run the 12 rounds. I've seen Ryan run the 12 rounds and it's hard for you to finish it. And sometimes when you're trying to look for the knockout, that's when you get knocked out. Yeah. So again, this is Sajas. So Sajas, I give him a B+ on this one. And he's probably smart, you know what I'm saying? He probably was smart. He got a B+. Not to keep going that round, get tired, get blown up, and then end up getting knocked out himself. So he probably knew what he was doing. The corner maintained him good. He did good. Like Sajas, I'm telling you, B+ because I don't see none of these guys here as A fighters because we thought El Diamante, right, Verdejo, everybody thought he was going to be like the next Tito Trinidad. And, it proved that everybody hyping it up. And so he came out to be a fake diamond. He came out to be a North Philly diamond. I'm gonna tell you right now, but like when it comes down to Tito Trinidad and Miguel, those are shoes very hard to fill. You know what I mean? So I don't expect somebody to go out there and be a Tito Trinidad I'm sorry. Go ahead. No, or Miguel Cotto. Following their steps and keeping up to their. That's one thing, but to actually fill their shoes. But before Tito Trinidad, we have a Wilfredo Vázquez. We have a Wilfredo Gomez. But these are we have a John Molina. That's what I'm saying. So every decade, let's say every decade, there's good Puerto Rican boxers. Nobody. You know what? And nobody mentioned this guy. I don't know, Ghost, if you heard about this guy, but I think he's one of the greatest Puerto Rican boxer. And Ivan Calderon. Oh yeah. Iron Man, Ivan Calderon. I've heard of him. Listen, this young man, he should be top 5 in Puerto Rico, but because of his weight, he couldn't. It was something where him and Cotto at one time they were beefing because Cotto said he was better, Ivan Calderon was better, but Ivan Calderon was a humble guy. He never was on the spot like Cotto. Okay. And he was like 108 pounds. He was 120. Yeah, but listen, this man was a beast. Like, this man destroyed everybody. He lost like everybody. Everybody. You know what? I think boxers get tired of winning sometimes. And they be like, man, just beat me so somebody can. So Ivan Calderon was a great fighter. Start selling myself. Yeah. I hate when they do that in boxing. I just hate it. So Ivan Calderon was a great fighter, and they didn't give it too much recognition. But so before Tito Trinidad, when people talk about greatest, you always think of Tito Trinidad. But then we have guys like Wilfredo Benitez. When you talk Benitez is the youngest champion in the history of boxing. He got the record. That's impressive. That was Benitez, That's right? Impressive. Wilfredo Benitez. Benitez was the Jadal. Le hicieron el Jadal. To be so young and be a champion already and learn how to carry that's impressive. we have so many champions in Puerto Rico, and because we're talking about the Puerto Rican champ, because in all Latin America there's big champions. You know what I mean? We're gonna talk Mexicans. You could talk Oscar Valdez. I think he's a great kid, even that he was. I don't know if you heard about this, Mercado, but Valdez was vinculated with using some kind of steroid when he fought Berchet. Yeah, and he destroyed Berchet, and Berchet was a beast. El Alacrán Berchet. Steroids? Yeah. So Oscar Valdez was linked to. Not good. Supposedly they asked, for him to get checked, and then they forced the issue, and that's how they asked the. And he came out on the steroids. Yeah. Oh no. No te oye, Ghost. Ghost, métete sin miedo por aquí, Yo comparto el micrófono. Mira, yo no soy afrentado. Va por el medio, véngase para aquí, véngase para acá, no se apure.
While Ghost is coming in, I'll ask a quick question. Mira, es más, aquí frente a todo el mundo, Ghost, la semana que viene yo necesito que tú me hagas un regalo. Para la semana que viene tú me vas a comprar un micrófono que sea en oro y ese micrófono lo vamos a compartir tú y yo. So, voy a tener que comprar micrófonos de oro como 3 o 4 porque nos van a faltar No, más. el de oro es para nosotros. Okay. Dime lo que tú estabas diciendo de Belché, por favor, dilo. Lo que yo estaba diciendo fue que during that fight, at the end of the fight, I'm going to say this in English because it makes it easier for me. So, at the end of that fight, he asked the referee to send him to go get checked. And during that checkup, when they did the analysis and stuff, it came out that he had some stuff in his system. Enhancement steroids. Yeah, Just like Manny it could have Pacquiao, been he steroids. said. It could have been a couple things, but a lot of stuff came up. It wasn't just like the chemicals from steroids. It was a couple things. Today, with all the drinking, all the vitamins that are on these drinks and all that, you gotta watch what you take. Yeah. You know, you gotta watch what you take while you're training and everything, because you might take something that it's illegal it's banned in the boxing association, but it was legal to you. It was over the counter. Yeah, Let's that's tell you what to the happened in store, Mexico. get shot. A lot of people don't realize that though. You know that happened in baseball too, and I'm going to talk a little bit about baseball because this is Boxeo y Más, so we can do that. Right, of You course. know we can We're do international. that. We do This is everything. my freaking show. We can do Yeah, that. We we can do talk that. about baseball. That's what we do. That's what we do. So in baseball, I don't know if you remember Alex Rodriguez. He was banned for using substance that is sold in Dominican Republic on legal. Black over market. the counter. It was legal. So it was legal, but not for United States. So a No, lot of for the boxers States. that use it, they get banned. And Valdez was Valdez. I really believe that he used some kind of drugs when he fought Belchet. Do you think he did it like on Stop purpose? cheating. You know that? Yeah. Did he do that like on purpose? You think he wanted to do the substance to last, or do you think it was a misunderstanding? Like, To me, he knows. Okay, so if you know you're not allowed to use any kind of substance for to be in the sport and you take it, I'm pretty sure it's banned. I'm not gonna give you something and say, look, because if it was like that, you could go to GNC. yeah. You know, you're right. You're right about You that. don't got that I'll from give you a- GNC. I'll give you a perfect example. One time at Celebrity Boxing, I don't know if you was around when Pagan started his little crazy stuff, and Damon was like, he was gonna check everybody. Yeah, And I yeah, called they him. want to say, yeah, they want to say. I called them up and I said, Damon, listen, because I take a lot of energy drinks. Said, just make sure you don't cross that line because then I got to do what I got to do. You understand? So in the business, it is very serious when they take. Okay, we have a call. Oh, we got a tenemos una caller. llamada, tenemos una llamada por ahí. Buenas tardes, Boxeo y Más. ¿Con quién tenemos el deseo de hablar y de dónde llama? Ok, buenas tardes. Buenas tardes, caballero. Habla Cocote. Cocote, buenas tardes, un placer, mi hermano. ¿Cómo está todo? Buenas tardes, habla Cocote de Deportes con Cocote. ¿Cómo están, muchachos? Todo bien, gracias a Dios. ¿Y usted? ¿Cómo está todo allá? Todo bien, gracias a Dios. Estamos aquí en el estado de la Florida. Ah, chévere, está cogiendo Florida. sol y nosotros aquí con una lluvia. Sí, para acá está caliente, pero en el día de hoy está lloviendo, pero nada. ¿Para dónde está? ¿El centro de Florida? Sí, exacto, en Orlando, al norte. Vivo en Winter Park. Ah, pues está bien, yo voy para allá la semana que viene porque tengo una nena por allá en Deltona. En Deltona. En Deltona, sí. Tengo una niña. Nena. Qué Sí. bueno, qué bueno. Mira, pues, primero que nada, mano, Hazel y a los muchachos, felicitaciones por el programa. Gracias, mi hermano. Están hablando de buen boxeo. Nada, pues, hablando de Berlanga, este muchacho pues tiene que aprender varias cositas. Lo primero es implementar el jab, saber cortar el ring, y pues mover su torso, que es lo que le hace falta para empezar a botar golpes, porque creo que eso es lo que lo está afectando a él mucho como boxeador. ¿Qué me impresionó? Que no sé, porque él ganó la pelea, digan lo que digan, para Sí, mi no, opinión, él la ganó, fue clara. él la ganó. Lo más que me gustó fue que lo partieron. Muchos se asustan cuando los parten y se cogen miedo, se echan para atrás. No, él siguió para adelante y trabajando. Eso fue las cositas que me gustó. Tiene mucho que aprender.
Tienen mucho que aprender a diferencia de Xander Saya. Xander Saya tiene estilo de Macho Camacho con combinación de Miguel Cotto. Exacto. ¿Sabes? Sí. Ese muchacho sabe pelear en retroceso, sabe pelear hacia adelante atacando, boxea, bota golpes, sabe tirar las combinaciones, que es lo más importante, y el jab, Tiene un jab ¿sabes? bien El lindo, que es sabe verdad. de boxeo, como ustedes. Es verdad, usted tiene razón. El jab es lo primordial en el boxeo, porque el jab es lo que abre defensa para poder tirar los restos derecho, izquierda, upper, gancho de izquierda. Nada, quería dar mi opinión. No, y estamos de acuerdo con usted, yo, con Ya, todo ya lo que va a usted haber ha mucha dicho. puerta. Usted tiene razón. Y esa es la misma teoría que yo traigo aquí, que mucha gente no entiende en el boxeo. Mucha gente son más fanáticos que deportistas, ¿me entiende? Yeah. Eso es así. Hay boxeadores que americanos, pues mira, Leonard era un estilista, un boxeador espectacular, ¿sabes? Tenía todo lo que significa un boxeador completo, ¿me entiendes? Porque está el boxeador que sabe boxear pero no pega nada, Exacto. Right. ¿me entiendes? Como el Iron Man, el que estaban hablando del chamaquito, el flaquito, ¿cómo es que se llama? Iván Calderón. Iván Calderón, ese tipo, tú sabes que lo que era, tiraba 100 puños. Dice, Ajá, él tiraba par el campeón de... Ajá. de peso pequeño. Ajá, de peso pequeño, exactamente. El campeón. Exacto, de 105 pounds. Un tremendo, uno de los mejores boxeadores que yo he visto salir de la isla en ese peso. Exactamente. Yo no sé si tú te recuerdas del Nene Sánchez. El Nene Sánchez, lo más que el Nene Sánchez lo que era un boxeador que iba para adelante. A ver, no tenía retroceso, no sabía boxear. Él pegaba duro. Ah, exacto. Él pegaba duro. Pero había un boxeador que se llamaba Cheito Ruiz. Cheito Ruiz, me suena. Después lo buscan en Google, y si el productor Joel Mercado está por ahí, que lo busque. Sí. Cheito Ruiz, de las 105 libras, fue campeón de la OMB. Y era buenísimo. ¿Para qué año Lo fue que pasa- ¿Para qué año? Perdón, ¿para qué año más o menos? Eso fue para 92, 96, en esos años. Ah, pues no, pues yo tengo que saber. Cheito Cruz murió. Oh, Cheito Cruz, no, él dice Cheito Ruiz. Cheito Ruiz. Pues José Cheito Ruiz Matos, él mismo. Ok. Él murió, Exacto, ese mismo. Él murió en el 92. Oh, En el 92. Él murió en el 92, pero comenzó, él nació en el 66, o ya... Para el 70 y pico ya estaba peleando en los 80. Exactamente. En los 80 ya le estaba. Ujú. Sí, en la final se hizo campeón, creo que fue en el 80, en el 90, 91, por ahí. Él lo que llegó a hacerle fue una defensa, porque a él lo mataron en Manatí, Wow. Ah, pero pues, que era buenísimo. Cheito, yo Era un 105 libras también, que era buenísimo. Es como Finito López. Oh, López. ahí estamos hablando de clase. Sí, pero la pelea que yo siempre quise ver de Finito López fue contra el boricua nacido en Nueva York, Eric Morel. Oh, Eric Morel, seguro, tremendo. Sí, que fue a las Olimpiadas. Pues Eric Morel en las 105 libras tenía la misma estatura, tenía el mismo alcance que Finito López, pero Finito López nunca le quiso dar la pelea. Por eso fue que Eric Morel subió a las 102, 108 y después 115 libras. Eric Morel fue el que mató a Montiel, ¿te recuerdas? Al mexicano, a Montiel. A Exactamente. Montiel, que Montiel era un caballo y Eric Morel lo cogió, yo creo que en el sexto o el quinto. Exacto. Sexto, séptimo lo noqueó. Eddie Ortiz comenta que el Nene Sánchez, un boxeador pequeño con una cría gigante, pero solo un estilo de boxeo para el frente y ya. Por eso fue que él no fue, por Exactamente. eso fue que él no pudo ser grande en el boxeo. Yo me recuerdo que cuando él perdió con el mexicano, ¿cómo era que se llamaba? Que el mexicano lo chocó en el cuarto de asalto. Finito López. Finito López fue el que lo noqueó en el 4 round.
Exactamente, Ah, pues, Finito López. pues mira, mi papá es de Ponce. Y tú sabes que el nene Sánchez es de Ponce. Y nosotros siempre por montársela. Mi papá, ya. Ahora es que el nene Sánchez. Yo no sé cómo Jayo ha venido Finito López y le ha metido un gancho al nene Sánchez que lo tiró, que cayó en la soga. Y yo me. Porque es que Finito López pesaba 105, Ajá. pero subía al ring en 125 libras. Ah, 105. El Nene Sánchez subía en 115, 112. exacto. Hacho, que tenía una ventaja brutal, más la estatura. Medía 5'6", con 105 libras, hacho, era un abusador. Y 45 libras era de cabeza. Exactamente. Exactamente. Si lo hizo él, lo voy a Mira, hacer yo. Jersey, Dímelo. me alegra haber hablado un ratito con ustedes, hermano. De Gracias, verdad. mi hermano. Gracias. Gracias. Gracias, un Thank you. placer. Lindo Thank you, bro. día y excelente, y continúen con el buen programa. Que Dios los bendiga a todos por allá, ¿ok? God bless you, papi. Thank you. Okay, well, that was a good opinion from Cocote TV. He got a really good show, so you better tune in on Cocote TV because they be talking about everything, not just we are boxing, but you know, I guess I'm Jesus Rocher, so I break the rules. I talk baseball, football, so it doesn't matter, you know. And especially when I'm with these two guys, you know what I mean? Bend Look, them. We don't break them. We bend them. so thanks to Cocote TV, and like he was saying, yeah, Sajay is a more complete fighter, and I'm gonna break down. Let's break down now Berlanga's fight. Because, you know, times fly, you know what I mean? Yeah. We already been Yeah. on the air already like 25 minutes, and, you know, we keep talking. So let's talk about Berlanga. So I saw Berlanga fight, and, you know, I'm one of his big critics, not hating. You know, there's two different things between hate and critics. Yeah. You it know, is I love difference. Berlanga. I love, you know, whatever he's doing is working for him because he's on the spotlight. Right. I don't care what they say. As a boxer, you know, I come to this show to do a boxing show, and I gotta talk what it is. Whether you Puerto Rican, you black, white, Mexican, if you earn the credit, you're gonna get it. Oh from yeah. America. Oh yeah. Oh yeah. So he fought a guy with 22-1. I don't know if you heard about Steve Rose. Yeah. Steve Rose, he only got one defeat against Gennady Golovkin. I saw that fight. I thought Steve Rose, I think Steve Rose was a C plus fighter because when he fought Gennady Golovkin, Gennady Golovkin only hit him with one shot in the head, like scrape, and he fought. He didn't want to stand up. You know, that's when you know you're a C fighter. I didn't know too many people want to stand up after Triple G hits you. You know what I'm saying? You know, Gabriel Rosado was split open, bleeding. Look at Gabriel Rosado versus Gennady Golovkin. That was a nice fight. Listen, this is what I'm saying. Gennady Golovkin hit him with all his power when it was Gennady Golovkin. Yeah. And King Gabriel Rosado didn't give up. Yeah, They stopped that the guy- fight because he was fucked up. Yes. Pardon my language. But he was like real messed up. Yeah, Triple G gave it to that guy. Gracias Jason Romero. Saludo por el buen programa. I'll put it like this. Let's put it like this. Okay, in my opinion, I like Berlanga as a fighter. He's young, he's determined. Whatever he's doing is working for him. So I give him my flowers. Not too many people could do some of the stuff he's doing in an early age. Right. You know, we in a new generation where now it's just harder. People gotta train extra hard. You're not gonna win every fight, but the by the status that he's going and the way he's pushing himself to get to where he's at, you know, I gotta give him his flowers. He's doing it. Let me ask you a quick question. Do you think, and like Roach, I would like to ask you this. Do you think he has what it takes to carry on a belt and carry boxing for a little bit like Tito did, like, you know, To Miguel? be honest, Does he have that? Does he have that kind of potential to act? Because, you know, Felix was Felix, bro. I mean, towards the end, it's a whole different ballgame. But in the beginning of Felix's life, you don't even want to knock this guy down. You didn't want to hit him to knock him down because you knew exactly what was going to happen. Does Berlanga has that kind of material with him? Can he dig inside and bring that out in late rounds and be able to go back and forth and be able to take punishment, also give it to an extent where he is going to win a major, major fight? okay, I'll tell you. I put it like this: if he can, if he can train a little bit more, and build that fire from within, like if he's hungry,
he can do it. Yeah, that was really my question. But- Is he hungry enough? I don't know if he's hungry enough. I don't even know if he got to that point yet. You know, I seen a couple of his fights, but to me, I don't think he's ready yet. It's like he's playing around in the ring because he knows what he can do, but I don't see the fire in him. But I guess, you know, in a year or two, he might be like, oh, what am I doing? I'm wasting my time. He might I need to spark it build, up. it might spark it up, and Okay. he might get to that point where it's don't know. It's time for me to start knocking people out. So, vamos a le voy a contestar algo a Eri. Eri Ortiz, ¿cómo estamos, mi hermano? So, Eri dice, con Berlanga, el problema es lo que sucede con todos los boxeadores boricuas, que subiendo la gente le exige demasiado. Quieren un coto o un tito de una y no es así. Eri, pues yo te voy a decir lo que pasa. No creo que es la gente. ¿Tú sabes por qué? Porque si yo me paro aquí ahora mismo y te digo, como lo hizo Berlanga, tráigame a Canelo, antes de pelear con estos dos bones que él peleó antes que eso, pidiendo a Canelo, y tú lo puedes buscar. Entonces, pues, ¿qué es lo que tú le estás diciendo a la gente? Tú le estás diciendo a la gente que tú estás ready para los buenos. Yeah. Y por eso es que se está hablando. Él está pidiendo a Canelo, está pidiendo a todos los campeones. Entonces, cuando le trajeron uno regular, se vio mal, no le pasó del 12 round. Ya, ¿por qué tú no lo oyes? Ya él no pide a Canelo. Ya Berlanga no está pidiendo a Canelo. I wouldn't Tú either. no lo oyes, ya él no pide a Canelo. Ahora, cuando se acabó la pelea, él lo que dijo fue, él mismo, y lo dije yo hace 2 semanas aquí desde que empezó el show, él dijo, yo necesito improvement. ¿Por qué? Porque el chamaquito a lo mejor tiene un buen sponsor que le está ayudando con sus peleas. Aquí, oye, aquí el que tiene padrino no muere moro. Si yo tuviera un sponsor bueno, si yo You tuviera un already sponsor know. bueno, estuviera contra el Jake Paul. ¡Caramba! So Berlanga, no, yo no le quito, como te digo, no le quito que el chamaquito es bueno, pero cuando ya que el mismo boxeador termina una pelea 12 rounds y dice, no lucí bien, ya nosotros estamos hablando aquí de más, porque él mismo lo dijo, ¿tú me entiendes? Él mismo lo dijo que necesita entrenamiento. Lo que yo vi en la pelea de Berlanga, y oigan esto, y si ustedes vayan y verla completa, Berlanga tenía miedo a tirar, porque como viene de un knockout, ¿te recuerdas que él lo habían tirado? Él tenía, oye, Berlanga era un Mike Tyson al lado de ese tipo. Oye, Manny, párate un momento, Manny. Excuse Esto me, era here I go. Berlanga y esto era Royce. Oh Mira, my God. mira la diferencia. Así mismo. Berlanga parecía un heavyweight y el tipo parecía un 180 libras. Bueno, verás, te está ofendiendo. ¿Qué tú quieres decir? Yeah. Yo iba a decir. What is he saying about it? What's going on? Yo estaba. Pero tú vas a seguir jodiendo. No, porque que este es mi So for the records, I'm not a heavyweight. este es mi He confritión. just proved it. Este es mi confritión. So, no, lo que estamos diciendo es un ejemplo. Un ejemplo que cuando tú, ¿cómo dice? Cuando tú eres guapo, yo soy guapo. Ahora mismo que yo digo en Celebrity Boxing, ahora mismo yo estoy llamando a Fat Joe. Fat Joe, métete al ring. Te voy a chocar en un round, Fat Joe, por hablador, le dije. Yeah, Pero que yes. me digan, Mike Tyson, para que tú veas lo que yo voy a hacer. Espérate, papi, cógelo suave, pero tú sabes que tú no me puedes dar duro. Right. Tenemos una llamada por ahí. Buenas tardes, buenas tardes a Voceo y más. ¿Con quién tengo el deseo de hablar? Saludos muchachos, Jason de Ohio, Panda. Jason, un aplauso What's para up, Jason, que está con Jason? nosotros desde Oh, el primer. Era dando ¿Cómo estamos? un poquito más de lo que habló Cocote y lo que tú estás diciendo. Eso es lo que tú dijiste al principio. Bengala lo que lo mató es el hablar. Típico de los boricuas, tiene que ir paso a paso, subir escalones por escalones. Y eso es lo que le costó la pelea anterior, como tú dices, knockout. Y en esta pelea pues se vio un poquito bien, pero él tiene que ir poco a poco, porque si sigue como va, no va a llegar, se va a cocotar. Ya mismo, yo lo veo a él, yo lo veo en descenso ya. Yo no lo veo en ascendiendo porque esta pelea era para lucir. Oye, si a ti te llevan a pelear, tú eres de Estados Unidos, te llevan a pelear, tú eres de Manatí, te llevan a la cancha de Manatí, tú te vas a lucir ahí, ¿tú no entiendes? Exacto. Oye, esa es tu gente. Y el tipo, la intimidación que tiene el tipo de pelear en un sitio que no es eso, es algo terrible, ¿tú me entiendes? Si él no pudo lucir como yo te digo la verdad, él tenía miedo tirarle al tipo. Es lo que tenía era miedo. Se vio. Mira, Se vio porque ¿tú lo viste? él podría ganar esa pelea cómodamente. Seguro, él podía matar a ese tipo, yo digo que en 2 rounds.
¿Tú me entiendes? En 2 rounds. Vamos a darle un poquito, como dice, exagerar un poquito. Vamos a darle tercero, cuarto round para que se vea un poquito mejor. Pero que el tipo es un tanque, Berlanga es un tanque. El tipo es grande. No, yo lo sé. El tipo está frame, el tipo. Yo pienso, te digo de verdad, Jason. Yo pienso que si él cambia de entrenador, el manejo de él puede arreglar su carrera. Claro, todo está a su tiempo porque mejores boxeadores han pasado y se han mejorado y han subido. Mira, Cotto tuvo su baja, pero después, mira, pum, subió como espuma y daba unas buenas pegadas. El Diamante Verdejo, ¿qué pasó con el Diamante Verdejo? Para que se perdió una. Él empezó a lucir mal en la anterior. Después vino un mexicano que pelea en cantina allá en México. Que porque tenía, no sé, que no había peleado nunca en Estados Unidos y no le dio un knockout feo. Voy a representar, he came to represent. Oye, lo mismo pasó con Juanma López. Jason, yo no sé si te recuerdas con Juanma López. Sí, lo mismo, la misma, es la mismo. Empezó bien y ¡puf! Bajó, fue en descenso hasta que cayó. Salido lo cogió y lo mató. ¿Y quién es Salido? Salido tenía ya como 17 perdidas. Hasta los jefes en México se lo habían ganado. Imagínate. Y cuestión de Saya, lo mismo que dio Cocote, lo segundo. El chamaquito tiene combinaciones de ambos boxeadores buenos y va a llegar, lo digo, va a llegar lejos ese chamaquito. Exactamente. Me gustó mucho la pelea de él. Me alegro porque la gente que saben de boxeo saben que es verdad que el muchacho Saya tiene un futuro bueno, un muchacho humilde que no. Combinación y el chamaco va para frente, no retrocede ni para el caramba. Tiene una combinación linda. Él tiene ese fuego que quiere seguir. No, y la clave es, como dice el compañero, es el equipo. Quién lo está guiando, cómo lo están llevando y la humildad del chamaco. Y si tiene una mentalidad buena que dice, no, vamos paso por paso, vamos para aquí. El chamaco va a llegar lejos. ¿Tú no viste? Y se ve que el chamaquito tiene muy buena disciplina. ¿Tú viste algo de Saya? Diferente cuando él subió en la pelea, cuando él subió. Y para mí esto cuenta, como yo hago Celebrity Boxing, y para mí esto cuenta mucho. Porque para mí el público vale más que nada, porque sin el público tú no eres nadie. ¿Tú me entiendes? La caramellidad. Y tú sabes lo que hizo ese muchacho. Ese muchacho, yo decía, él es un pretty boy. Con su trencito y todo. Él se cortó el pelo. Saya, él se cortó el pelo porque es una persona que tiene cáncer y está bien enferma. Y él le dedicó la pelea y se cortó el pelo. Que se Eso vale $1 millón. Y eso te hace ver más grande todavía que lo que tú eres. De que eso se trata. Parte del boxeo, lo que sea, de cualquier deporte, es la humildad. Que tú lleves humildad, transmites humildad, la gente te va a querer y vas a subir como el puma. ¿Por qué? Por la humildad y el respeto que tú le tienes a la fanática y a la gente. Exacto, la gente quiere ver siempre al bueno ganar. Al malo lo quieren ver ganar para verlo caer. Caer feo. Tú ganas. Berlanga, yo creo que él no va a durar mucho. ¿Me entiendes? No. Le doy, no por exagerar y no por hablar mucho, pero no le doy muchos años. Más de 5 años no le doy. Bueno, pues, Jason, pues gracias por llamarnos. Nos vemos ya mismo que tenemos otra llamada y que Dios los cuide. Thank you, pa. Buenas tardes, bienvenido a Boxeo y más. ¿Con quién tengo el deseo de hablar? Hello, hi. Yes, hi. This is Kelly from Allstate. And we are... You calling to a live radio, man. Sorry? You calling to a live radio station. You're live on TV. Yeah, you're live right now. I figured she did that. I think it was a mistake. Mira, oiga, mi gente, para que tú mira, oiga, tenemos otra llamada por ahí. Espero que no sea otro scam. Hello. Buenas tardes, ¿con quién tengo el deseo de hablar? ¿José más? Con Jennifer. Jennifer, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Saben en inglés? Yes, I know English. Yes, I'm sorry. Yeah. How you doing? Yes, I want to know why Manny Shaw is not a champion yet at Oh, this is for Manny Straw. For me, Hold on. Manny Straw. Whoa. Manny, oh shit. Wow. Hold on. Jennifer. Could you ask that question again? I said I want to know why Manny Shaw is not a champion yet. Wow. I don't know. You know, I've been busy. I've been doing a lot of stuff traveling, and
Hold on, maybe you are a champion, bro. I mean, I'm No, the people's just because you don't champion, carry a belt doesn't mean that you're a champion. Right. So if right. she know who you are, she knows you're a champion. Yeah, she just wanted to see me with a belt. I don't know. I don't know. I gotta get my stuff together and start doing my contenders stuff and getting ready for this. But I couldn't answer that question right now. You put him on the spot. Look, you put him on the you're spot. not asking me that one. Yeah, that's a great question. Jennifer, where you from? From Philadelphia, Pennsylvania. Oh, good. Oh, Philadelphia. great. That's Thank where you. we're from. Philly. Thank Philly, you, where I'm mommy. from. And I don't know. I guess I could say next week I will probably have that question answered for you. Give me a call next week, and we'll have that question answered for you. I promise you that. Thank you so much, Jennifer. It was a pleasure having you calling You're us. So Jennifer, you know about boxing, or you just a fan of Manny Strong? Manny Strong. Oh, you're a fan of Manny Strong. Oh, damn. Manny, yo, you know what? I'm a little upset. But your fans calling. I haven't had one of my fans calling over here. What's up with that? I don't know what's No, going but let me answer that question for Manny. Manny is a champ inside and outside the ring. He being a champ in wrestling. In celebrity boxing, he's a legend. Sometimes you don't need to carry a belt to be the champ. You understand? I can take that. The belt is just identified for people, but Manny is a champ in and out. And don't get it out that, he get back in it and, you see him walking around in North Philly with a champ because he's a proud North Philly champ. Right. Correct. Thank you, Jennifer, very much, man. Thank you for Any calling. other question you have? No. Well, listen, right. subscribe to Mercado Show and Bosé Man because Manny's going to be here for long. He's for long, just like Ghost. So we all from North Philly. You might see us around. Follow Ghost in Manny's, in what is it? Instagram, Manny Strong in Facebook, Hazel Rochain Facebook. So follow us and keep watching because soon you're going to be you're going to see the new Manny Strong. Okay. Thank you so much, Jennifer. Have a great day. God bless. Bueno, mi gente, no nos espérate, espérate. Oh, wow. Papi, me siento. Mira, me pusieron hasta a sudar A ti. cuando te vi a ti así, me pusieron a sudar a mí. Tú no me viste, Oh. mira. I didn't expect that. I'm thinking she's going to ask about Berlanga, and next you know is when am I going to be champion? Well, Manny, la amiga tuya que tú trajiste, ¿habla español? no. Ok, so podemos hablar español. Claro. Tal vez, suerte que no te dijo nada tú, Claro. pero entonces tiene que ser. Oye, papi, porque yo lo que estaba mirando era de allá para acá que esa tipa no te zumbara un bofetón. Oye, la próxima del mercado yo necesito seguridad aquí porque esta gente que yo traigo aquí lo que trae es I'm problemas. gonna need security. La cosa es que tú le preguntas eso. So, si la que llamó ahora no sabía que él estaba acompañado. Ay, Ay. Estamos en vivo. Live. No, This pero is live. ella se suena que tampoco sabe español porque ella preguntó que si English. Oh, man. Bueno, mi gente, estas son cosas que pasan en vivo y que tú no puedes y que tú no puedes no puede evitar, tú me entiendes, cuando un hombre así como Manny, tú me entiendes, como Ghost, que siempre están jodidos de mujeres. Entonces, después me echan la culpa a mí. Just remember who's the real Latin Se le, lover subió, here. se le subió la presión, ¿oíste? ¿Qué? A Manny se le subió la presión. Who's the one Agua that tengo gets que us all beber. in trouble? Gotta drink water. Mira, yo espero, yo no quiero estar, yo no sé, pero yo creo que la individua que está aquí al lado izquierdo mío, porque no quiero de eso, está mirando mucho para acá, yo no sé si le va a tirar antes del programa, ¿oíste? Pero tú sabes que yo soy bravo, le apuesto, déjame ver, uno de 100 que cuando Manny salga de aquí, va a salir bofeteado, garantizado. Hay problema. Bueno, un poquito de humor para que se entretenga porque no todo es boxeo. Y gracias a Jennifer. Thanks, Jennifer, for calling again. And we're going to keep Yeah, talking thank you so about much, Jennifer. Berlanga. So, just like Jenciel and Cocote say, Berlanga needs a lot of improvement. He shouldn't be in the talk to be fighting a champ. I don't think he got what it takes to be the champ. Not because he don't got it. It's just he's not confident enough. I don't think he has the right team behind him. Let's go back to that because one of the last callers said something about that, and that's like a major point. You can win a lot of fights, you know what I mean? But if you don't have the right team behind you, you're still a loser. If You don't got win the fans championships. behind you,
you still a loser. If you ain't got the love from the fans and you don't got the right team that's gonna help take care of you and make sure you go far and put that fire in you and keep you training and you know you out there with the press and taking care of your neighborhood and stuff like that. It's the only thing that's gonna get you far. If you don't do that, then that's true. You still nobody. I don't care how many championships you got. That's why I kind of like Manny Pacquiao, because no matter what he do, no matter how many championships he wins, his winning streak, he stays humble, he stays hungry. And he always giving back. He's always giving back, especially in his country. That's what I love about him. He stays humble and he stays hungry. Like, if you're going to fight Manny Pacquiao, you're going in for a fight. Remember that. You better be ready for 12 rounds. No, Manny Pacquiao, no matter how rich he get, no matter how good, he makes sure his team is right. Yeah. And if this guy wants to go to the top, he better have a good team, because those deep rounds later on in the future, it will catch up to you, bro, especially if you don't know what you're doing in that ring. You know, there's people that come to win, to knock you out. And if you think you're going to dance for a little bit to the 12th round, and then the 11th, 10, 11, and 12 are championship rounds. Those are the rounds you have to show what you got. That's what helps you keep going. Your team. They in the ring like, yeah, go ahead, throw him punches. That's why Hazel got the best team in the world. This guy has the best in the world. He's undefeated. Best team. Team Rocher is the best team around. Yeah. You ain't got nobody pushing you. Right. You gotta. Let me give a shout out to Cara Tabani. She's surrounding the program, like always supporting. Cara, tell him Team Rocher is the best. Team Rocher. That's why we number one. So I agree with what both of you are saying, that team is really important. If you don't got a team that is, if you don't have a team that is together, you won't go nowhere, because you know when you start making a couple of dollars, I seen Berlanga that he make a couple of dollars when he's showing his jet, that he flying, you know, cars, you know, they give a little of his history. But like, how and why would you be doing all that when you're not even a champion yet? You're exactly. Not programmed. We don't know your future in boxing. Yeah. Instead, you're celebrating before. I don't know if you saw the fight. Yeah. Before your victory. Before your victory. You know what I see in the fight, Mercado. I don't know if you saw the fight, and you know, if it's a show, celebrity boxing. It's a boxing, but we got a show. So if we do something like that, it's part of entertainment. It's a show. Boxing is serious. Yes. You know, nobody cares what you got. You're going over there to show that you're a warrior. Yeah. You understand what I'm saying? So if I was the kind of guy that I want to bring a chain like Mr. T and everything, it's a show. You know what I mean? That's what people want to see. Yeah. You know why? Everybody told me, Hazel, why you not looking all fleshy? Or if you're the Latin lover is a guy that got to look with, you know, change, Rolex, and all this stuff. I say, because I'm the new generation of Latin lover. And if you don't, if you don't believe me, ask your mother. But I put it to you like this, okay? That's all fine and dandy. You know, some things is good to do, but for a person that's a professional boxer, to have a jet and to have like 1,000 cars, you haven't won a belt yet, and you're not getting that major support from your fan base because you're not even giving back. You're not showing your love back for you to even receive that love. Why? I would do that first before I even buy 1,000 cars. Exactly. I'm gonna take the money. I'm gonna support the kids in the neighborhood. They say, "Oh, go watch my fight. I'm fighting here." Give them tickets so they can go to my fight or whatever. I'm gonna support my neighborhood because I need to win that love, that respect, because I want to earn my way to get that belt. Right. You understand me? I want to earn my way to get that belt. I don't want to show off for a victory that I didn't win yet. Hablando de todo un poco, Mercado, para ver si tengo el permiso, porque quiero decir unas palabritas para una amiga. No sé si se puede. Puedo tirar. Una amiga mía y su esposo hacen como, yo los conozco a ellos un par de años, están en el género de la lucha libre y en la industria de la género, ni que fuera reggaetón. Oye, tripéame, porque eso es lo que yo quiero, que tripee. Este es mi tercer show, so voy a decir como Mercado, voy a poner huevos de todos colores. en la industria de la lucha libre, no vacilen, vamos a volver a lo serio, que después, esto es un programa serio, por favor. It's supposed to be a serious program. No, si no hay humor, el programa no va para ningún lado, porque a nadie le gusta nada serio. Perdón, volvemos a lo mismo con la amiga mía y la conozco. El nombre de ella es Leslie, la nena de Naco en Facebook, y lamentablemente la mamá de ella estaba sufriendo de cáncer
Y yo hice la pelea mía de sábado, va dedicada a la mamá de ella, pero hace 3 días, 4 días atrás, lamentablemente falleció la mamá. Oh. Y el Team Rocher, y yo sé que Mercado TV apoyamos en esto. Si la pueden buscar y si pueden hacer una donación, todo el mundo sabe cuando en Estados Unidos la gente se cree que uno viene aquí y tiene chavo, o que tú me entiendes, pero no es así. Y ahora mismo ella es una persona que perdió su mamá, y perder a su mamá es lo último, con una batalla de cáncer. Y quisiera que todo el mundo, si pudiera darle el apoyo, si pueden hacer una donación, $1, 2, 5, lo que puedan, se le agradece de corazón de parte de Mercado y de Hazel Joché. Lo pueden, la donación, ay, se me olvidó. Ella, la nena Naco, tú, no sé si Mercado lo puede escribir por ahí en los de estos, y de verdad, nosotros aquí, como nosotros relajamos y todo, pero estamos aquí para ayudar a la gente, al pueblo. Y una de las cosas que hace el equipo mío grande es que nosotros tenemos la necesidad de ayudar a la gente. Y de nuevo, le pido por favor a todo el que está viendo, si pueden mandarle $1, $5, cualquier cosa ayuda. Perder a su madre es lo más grande que puede pasar en esta vida. Yeah. ¿Tú me entiendes? Ella tiene un GoFundMe, sí, ella tiene un GoFundMe. Si pueden mandarle algo de corazón, si pueden mandarle algo y decirle, mira, de corazón, que tú sabes, la pérdida de una madre o de un hijo es lo más grande que puede pasar. Lo puse en el chat. Y está en el chat, por favor, si lo que puedan. Tiene Mercado, le lo puso ahí, y le quiero dar las gracias a todos. Y perdona que me salí del tema, pero lo sentí en el corazón, porque sentí ahora mismo como todos esos boxeadores que están haciendo tantos chavos y comprándose un jet cuando no pueden guiar un carro. ¿Tú me entiendes? Right, una donación o donation. Una donación, lo que ustedes puedan, usted sabe, no se le pide nada, pero o se le agradece más. Y si no pueden dar una donación, por lo menos las condolencias, porque es un tiempo difícil que está pasando. Ella se llama La Nena de Naco en Facebook, y se le agradece a todos. Bueno, pero vamos a seguir entonces ahora con Berlanga. ¿Seguimos con Berlanga? Yes, porque yes. es que Berlanga tiene porque- mucho que hablar. Man. No es sola, pues, seguimos con el punto de que el muchacho, pues, lo que estaba diciendo cuando hicieron el documental, yo no sé si ustedes vieron al principio, el documental, desde antes de la pelea, enseñaron que el papá estuvo preso, que el papá era de la calle, muchas cosas, y que el papá se desapareció un tiempo por la vida, el papá volvió y de repente ya le estaba peleando, él estaba ganando, y de repente le salió de un nene del Bronx, de Brooklyn o algo así, de un barrio pobre. Entonces de repente, en vez de seguir, yo no sé si fue culpa, pero empezaron a él con su flashlight, con su cadena, que si real hasta la muerte. Pero yo no vi eso porque eso no me cogió atención. Pues, So the a mí sí, humbleness porque went es que out eso the es lo door. que tú buscas. Tú tienes que ver cómo es la persona por dentro y por fuera. Un superhéroe tiene que ser una persona buena. ¿Tú me entiendes? No puede ser buena de aquí para afuera y por dentro no lo ser. ¿Tú me entiendes? So, la humildad se fue por la puerta. La humildad, al tú venir a enseñar de que tú me estás enseñando una historia triste de que tu papá fue preso, de que tu papá, tú me entiendes, y que tú criado, y ahora que tú estás grande, tú me entiendes, tú no me estás enseñando que tú estás en la calle ayudando a la gente. Y no es que tienes que enseñarlo, pero si tú puedes enseñar hazlo de corazón. Y más when your father Oye, went through Trini, something ¿tú like sabes por qué yo digo que Trinidad es el mejor boxeador del mundo? Porque Trinidad desde que entraba al mercado, óyeme, caballero, la sonrisa, No, mi Trinidad gente, was ¿tú me very, entiendes? very- Tú la And he actitud, gave back. mi gente. Oye, And he gave tú te back. sentías orgulloso. Oye, yo estaba preso cuando eso, y los negros eran locos con Trinidad, los Yes, morenos. yes, Los yes. morenos, Tito, por la humildad que tiene ese hombre. No, he always gave back. Tito always gave back. Y la bro. humildad. And to people in Puerto Rico that knew him, you couldn't actually like went to his house if you like knew him like that and visit him and have your conversation with him, and you would have been taken care of and looked out. I mean, it doesn't mean everybody was gonna go over there and ask for money now, but the people that were needed, he did help. He did help. Ahora, yo tengo una Miguel Cotto, pregunta. too. Yo tengo una pregunta para todo el mundo. Para todo el mundo, y yo no sé si ustedes la pueden contestar. ¿Ustedes creen si Berlanga hubiera tenido la humildad de Manny Pacquiao, la humildad de Trinidad, la gente lo estuvieran criticando? No, ese hombre estuviera ahí. No, but he would've been a ¿por whole qué? different Porque es ballgame. un hombre humilde.
porque es un Right. hombre humilde, no Right, hay por right. qué La gente le va a criticarlo. querer La más. gente lo que te va a decir, Me van a perseguir. tú vas a ser mejor la próxima vez, pero como la gente ven el lado del de que si, no, que si allá, que si, ¿tú me entiendes? Por eso es que la gente lo critican. And humbleness will take you to the end of the It will take you world. so far. Por eso es It'll que, take you mira, to yo he the visto, end, yo no sé si usted humbleness. se recuerda de Chocolatito. ¿Usted sabe qué es Chocolatito? ¿Tú sabes qué es Chocolatito? Chocolatito, Román González, el que era el mejor peso por peso. Él perdió 2 peleas por nocaut. Lo noqueó un chino. Yo creo, I've heard of Román, him. sí, ese. Bueno, ahí está la prueba de que una comida china pesa más que un pedazo de chocolate. era tailandés. Mira, Romancito es de Ecuador. Oye, ese hombre, el corazón mío no lo tiene más nadie. Ese hombre, cuando gana o pierde, se baja dándole gracias a Dios. Mire, le doy And that's- gracias a Dios. Y tú eso- sabes that's que powerful. pierdas o ganes, ya ahí tú ganaste porque ellos saben que tú no estás por el... Oye, un tipo que fue mejor libra por libra encima de Golovkin, de Canelo y todo. Pero la humildad, él pierde y todo el mundo lo quiere ver. Humbleness. Porque no es que tú pierdas, es que tú sepas cómo venir para atrás. Exactly. Porque en la vida no todo siempre gana. Tú sabes que no siempre tú vas a ganar. Después que tú tienes el amor de los fans, no importa si tú ganas o pierdes. Nah. Entonces, vamos a ver un anuncito aquí porque si hay que pagar biles. Denos un par de segunditos para pagar unos biles. Bitcoin Rodney presents the official celebrity boxing with the most exciting entertainment event ever, including rap legend Flavor Flav and a performance by Kid and Play. R&B legend Al B. Shore battles Hazel Roche with special cornerman Roy Jones Jr. A battle of female stars with life coach Sabrina Parr and Jersey Shore's Jen Harley with special guest referee Renee Graziano. Kimbo Slice Jr. takes on the Bachelorette's Iggy Rodriguez with more stars stepping into the ring Saturday, March 26th, only on pay-per-view. Oye, pero yo vi un tipo ahí bien parecido, que se llama Hazel Roche. Yeah, te iba a decir eso. I think I know Ese somebody anuncio. in that commercial named Hazel Roach. ¿Verdad? Yes, Ese- young, handsome champion. Ese tipo, coño, se vio un tipo ahí. Humble, Mercado, ¿tú conoces a ese humble, tipo? Humble. Oye, no, fíjate. I gotta steal this real quick. Yeah, yes, dude. Yo, March 26th. Y'all seen the commercial? March 26th at the Showboat Hotel. You know, you got Hazel Roche versus Al B. Shore. Man, if y'all ain't gonna be there, y'all is gonna miss something that's so wonderful. Well, if you something can't be that's there gonna live, so you can also great. buy it on pay-per-view. Yeah, it will well, you be can on also TV. buy It'll on be pay-per-view, but I'd rather see it So, you know, live. our star here is gonna take care of I'll Be Sure. For sure. For sure. Thank you. I wish I could be a star, but I'm just a single neighborhood man Stop that love, big guy, that love stop everybody. it. Listen, I even love my haters, so that's why I'm big. Yes. He's a I love my donator. haters. He's a lover. I love And- my haters. You know, when people hate on me, there's nothing on me that can say, look, I'm going to hate you bad because you say I'm no good in boxing. You know what I mean? Everybody got their own reason to Opinions. talk, their opinions. So I might not be the best boxer, but I'm the one that people love. I was going to tell you, And as of that's- I right don't- I now, don't you care are about the the best money. boxer. Yeah. You're the guy in celebrity boxing. You're so popular. Yeah, they love Manny, but they love Hazel Roach. Believe me, I'm telling you this. So, But you've done real good. You've done real good. man, listen, I just want to be as famous as Floyd Mayweather, but as Well, you humble could. And let me as tell you, Manny Pacquiao. If all these guys picked up one page for you, these professional boxers and these guys pick up something from Hazel, pick up the humbleness, man. Pick up that humbleness. It might take you a lot farther, especially Berlanga. You need to calm down a little bit, bro. Slow down a little bit. and- I think Berlanga needs to humble a little He needs to and be humble more himself. for the, he got to, I saw in a couple of posts that people were saying that Berlanga is not Puerto Rican. You know why they're saying that, right? People, when they say that, is because he's not on top. Your own people. Yeah, the Puerto Rican, though. He's you- not Puerto Rican. How your own peoples give up on you? Puerto Rico's rough, man. Yeah. Puerto Rico is very So strong. if very you rough. listen, okay, I've been to Puerto Rico, but I wasn't born in there. Right. I wasn't raised in Puerto Rico. You know what I mean? But I'm still Puerto Rican. Right. I still show love to my Puerto Ricans. You understand me? That's my family. No matter what, I could go anywhere part of the world. Puerto Rico, that's my family.
You know, they be like, where you from? I'm Puerto Rican. I'm from Philly, but Puerto Rico. Right. Yeah, I still talk Spanish. I don't talk the perfect Spanish, but I still talk Spanish. I still eat Puerto Rican food. That doesn't change me from being different from somebody else. But the main key is I show love to my peoples. Of course. You understand me? I give back to the children in need. You know, there's grandmoms that need help. I give back. You understand me? And that's what some of these artists and peloteros and boxers and wrestlers, whoever it is, it doesn't matter. If you making enough money and you want that love, get back to your city. Earn that respect. Yeah, and that Don't love, lose that yeah. respect. That's what's going to take you far. Without that, you're not going nowhere. I don't care how many belts you got. You're not going nowhere. And like for the record, for future boxers out there, people that are just starting to get into, even if you're just starting to get into celebrity boxing, or if you're trying to go for a big professional career, humbleness is the key, bro. If you're going to come in here and try to show off and be the man, I don't know how far your career is going to go. But if you're a little humble, you have respect, and you know what you got to do, and you have the right team, boxing should take you a far way. You can go real far in celebrity boxing as well, but you got to be humble. Humble is the way to get to the end of the world. You know something that I think that Canelo is a humble guy. Oh my God, Canelo's Because a great guy. Canelo's on top of the world. And yeah, of course, listen, being humble doesn't mean that you're going to show that you got a Ferrari. You can do that. You know what I mean? Right. Because you work hard to earn it. So you know, I think if I ever be a millionaire in my career, of course, you know, I want a Ferrari. You want a Ferrari? Yes. Don't yes, you want I a want Ferrari? Everybody, listen, everybody. And we're not talking about Berlanga being humble because he showed that he's in the jet and he's, you know, he's showing his life over like Ghost was saying, like he was already a superstar. Instead of, you know, walk to the neighborhood with the kids. Oh my God, I don't know if you know, last week, 4 days ago, I received a message on Instagram. And it was a little kid, a 10-year-old kid, saying, oh my God, did you answer? You didn't saw that, Mercado? I don't know if you, oh my God. Look, Cara Tavani and everybody was crying when they read the message. Ghost knows about it. And I was like, hi, how you doing? You know, it's on Instagram. You don't trust everybody on Instagram because you got haters that want to, fake. So, Yeah, you don't know behind. so when I'm texting the kid, he's like, I'm your biggest fan. And I say, where are you from? He told me someplace. And I say, where? He say, yeah. Yeah. But then he say, Michigan. Wow. Damn. Michigan. I can show you the screenshot. Michigan. And he was like, man, I'm your biggest fan. I can't believe you texting me back. Check the name and say hi. And his name is Allen. I was just talking to his mom today. I forgot his name. But See what I'm telling you? See what I'm telling you? The kid calls, but Hazel goes to the mom. No. The Latin lover for you. The Latin lover for you. Maldita mala costumbre. No, listen. So but listen. Let me take a shot of water. Don't bring no more. Listen, don't bring no more Ghost Rico over here, right? Because you got this guy hyped. Mala costumbre, oye. So I told Cara, do me a favor. Cara is my assistant manager, and you know she take care of everything. She's your boss. The great Cara. Cara's the boss. So Cara, reach out to this person. I don't know if it's real, but I want you to reach out to them. Cara reached out, and we tell the kid, we gotta talk to your parents to see if it's so. Cara reached out and talked to her mom. Her mama is like, oh my God, you know, my kid is upset with Hazel. He's seeing like a role model. He start boxing tomorrow. And he said, listen, so when I asked him, he told me he was 13. I guess he was afraid. And then when we called the mom, she said he's 10. So Cara was in tears. She said, I can't believe, a little kid from Michigan following celebrity boxing in Michigan, 10-year-old. And you gave him that light that He now said, he wants to be a boxer. he's my biggest fan. And I said, look, we're going to have a surprise for you. Give him that dream. Yeah, we're going to have a surprise for you because Yes. you know what? God is good. And you know what? That makes me a winner. Also, Mercado, you're going to see him. There's a guy, I don't know if you know Richard Reed. Yes, his Richard homie. Reed. Yo le digo el cubano, his homies. Great guy. His Cool, great his homie Iliusele. His name is the day of the movie presentation. The premiere. The premiere, after I finished taking the picture, he came up to me and said, Hazel, I'm so proud of you.
that you inspire me to get in this. I swear. You inspire me. Out of nowhere, I'm just alive again. You know, those words, when a person come and tell you, a guy like me, that I don't think that I'm better than you, I'm not better than nobody over here. Right. You know, because when I go to yeah, of course, you know, I got to look, you know, but, you know, when I sit down, who the heck I am? I am the same guy you met in North Philly yesterday. Yesterday, I was like a bum. We went to buy some clothes, and he's saying, yo, this is the heavyweight champion celebrity boxing. Everybody look like, yeah, right. That bum with some sweatsuit. We was just bumming. Yeah. And we were just shopping like regular people. And we just getting ready for the weekend. And I'm just telling people like, yo, you know who that is? You want a picture? And they're like, tenemos una llamada por ahí. Tenemos una llamada por ahí. Buenas tardes, bienvenido a Voceo y más. ¿Con quién tengo el deseo de hablar? Hello, buenas. Buenas tardes, caballero. ¿Con quién tengo el deseo de hablar y de dónde está llamando? Habla Luis Cordero, acá de Bayamón. ¡Bayamón, mi gente de la isla! Tremenda persona. Yes. La gente buena. Buena, caballero. No, ya me dieron la verde que usted es de los buenos. Gracias por llamar. Primero que nada, gracias por llamar. Y digamos, ¿para qué nos llamamos? Porque estamos tan ansiosos, porque ustedes saben que en estos programas cuando uno habla hay mucha gente que tiene negativo y tiene positivo, y eso es lo que queremos. Que todo el mundo dé sus expresiones. Y yo sé que ya me dieron que usted es caballero, estamos aquí, ahora todo el mundo oído para usted. No, al contrario, me estoy disfrutando las expresiones de ustedes y los comentarios de mucha gente que son acertados. Yo creo que el joven Berlanga lo que necesita es mucha asesoría, no tan solo en la parte técnica de su boxeo, mucha asesoría también en sus pasos en promoción, en muchas cosas. Hay que tener cuidado a veces con el venderse es bueno, pero tampoco venderse en exceso cuando no tienes todavía el aprendizaje necesario. Yeah. Eso era lo que estábamos diciendo, y eso lo dijo Manny Strong, y yo lo acerté porque él se está vendiendo ya como una superestrella, o sea, en el flashy way. ¿Él entiende inglés? ¿Usted entiende inglés? Okay, so what we're talking about, Mr. Luis, what was his last name? Yo creo que él tiene que demostrar mucho. Yo creo que tiene que demostrar en esa esquina. Tiene que haber alguien que le enseñe lo que es mucho estilo, mucho boxeo, lo que es moverse. Él está completamente unilateral, esperando un golpe, y ya se está enfrentando boxeadores que son promedio. No top, exacto. Promedio, exacto. Y le están dando problemas. Exacto. Lo voy a traducir un momentito en inglés, ok, don Luis, porque tenemos una audiencia americana. So, lo voy a decir un momento en inglés. So, what Mr. Luis Cordero called, and he's agreeing to what we're saying, that Berlanga is showing more. He's showing more than what he is. He trying to show that he's a superstar in the boxing, but he's not. He's making money, of course. Now, everybody make money, but he's fighting C fighter, not B, and he's not looking good. So this all come to the same thing that we be talking about. Mr. Berlanga needs to humble up. Perdona, fue que lo tuve que traducir en inglés para que la gente no se me enojen. Sí, yo creo que sí que tiene el talento, tiene una pegada increíble, lo demostró en 16 peleas, aunque fueran 16 muertos, pero los noqueó, pero exacto. Necesita fondo. 2 meses antes de la última pelea que le tuvo, él estaba pesando más de 200 libras. Vi muchas fotos, vi muchos spots donde él estaba tirado en su casa, contando dinero con unas cadenas y pesando 200 libras que se le veía en el cuerpo. Para el 2 meses bajarte a 168, estás entrando más deshidratado, aunque subas 10, 15 libras al día de la pelea, no es lo mismo. Un boxeador tiene que aprender a conservar un peso adecuado que no suba 15, 20 más libras, y definitivamente mucha técnica. Exacto. You want to say something, man? No, he's saying the truth. What he's saying is the truth. You know, you can't be celebrating in the third quarter. You don't win championship by celebrating in the third quarter. You know, and you have to go to that. You know, you got to get prepared, man. You got to be built in this industry right, because, bro,
Class C guys are taking it to you. What do you think is going to happen when the Class A guys walk in there, bro? They're going to give it to you, So, bro. Luis, lo que él está diciendo es que Berlanga está celebrando sin acabarse el juego. ¿Tú me entiendes? En la tercera entrada, el tercer quarter, no sé si se dice en español, tercer cuarto de 4 cuartos, ya le está celebrando, ¿me entiendes? Yo iba a decir sin peseta. Escuche, por último te voy a decir que esa pelea la vi mucho más cerrada de lo que dijeron los jueces. Exactamente, porque no tiró. Esa pelea pudo haber sido fácilmente un empate. Exacto. Hay gente que lo vio perder como tal. Hay gente que dice que él no ganó y que fue un robo. Hay gente que lo vio perder. Yo la vi empate o un punto para cada uno de tan cerrada que fue. Yo la vi igual. Yo la vi bien igual. Oye, Luis Cordero, saludos. Obviamente, pues te conozco de hace años, de Bayamón, el mejor pueblo de Puerto Rico. Del Chichajón, Bayamón al Chichajón. Yo soy de por ahí de Vega Baja. No, pero Vega Baja es como un barrio de Bayamón. Escuche, si de allá es Bad Bunny. Estamos en lo más verde de Bayamón. Estamos en el calentón de verdad. Bayamón, Vega Alta. Mira, dile, Cordero, dile que Vega Alta y Vega Baja es un barrio de Bayamón. Escuche, tú estás como los de Ponce. Esas son sucursales donde vamos a recoger agua nosotros. Gracias, Cordero, y gracias por estar aquí con nosotros. Un abrazo, siempre admiro tu trabajo. Gracias. De verdad, de todo corazón, gracias humildemente. Te agradezco por el apoyo siempre. Sabes que siempre estamos ahí, aunque no entremos, pero siempre te estoy viendo. Gracias y que Dios los bendiga a todos allá. Bueno, mi gente, ya se nos acabó el tiempo porque mira, oye, ya 1 hora y pico se voló. Mira, óyete, mi gente. Oye, ¿y tú sabes por qué la hora se va rápido? Porque está interesante. Si no estuviera interesante, no estuviera bueno. El programa de nosotros somos como Tito Trinidad, que después del cuarto asalto es que empiezan los golpes duros. Nosotros empezamos lentos, pero a lo último es que venimos a matar. Hablamos de nada y todo. Entonces, pues, para despedirnos ya, déjame dejar que los muchachos den unas cositas. Si quieren decir su Instagram de nuevo, su Facebook. Empezamos con el Ghost. I just want to say thank you to everybody who liked, shared, commented. We love the fans, so just keep coming in. If you like what you see, let us know. Give us your opinion. We could do better. Subscribe to Mercado TV. If you want my Instagram at LFM_promotions, you can comment. Hit me up on my gram and give me some opinion. Oh, up in the corner. That goes. That's the other corner. No, that corner. Manny. All right, guys. Just want to say thank you for accepting us here. Roach, Ghost, Manny Strong, King Selfie, Mercado's the guy. We see y'all all next week. Have a good day. God bless y'all, and we'll continue talking next week. Mi gente, como usted sabe que yo siempre hablo mucho, pues para mí me dejan para lo último, ¿verdad? Yes. Se está cabrón. Mira, mi gente, lo que quiero decir, también que sepan que el programa está buscando sponsor. Si te gustó el programa y quieres ser uno de los sponsors, contacten a Mercado. Nosotros le garantizamos que este programa en menos de 3 meses va a estar donde nunca nadie se ha imaginado. Y en el chat pueden donar al canal. En el logo de dinero a la parte de la derecha hay un loguito de dinero. Ahí pueden donar lo que quieran. Si quieren donar también son aceptados humildemente y se les da el shout out. Compartan este video porque no solamente para que ustedes vean, no solamente nos preocupamos hablar de boxeo, nos preocupamos por la comunidad, nos preocupamos por la gente, tú me entiendes, por todo el mundo. Y quiero darle las gracias a Mercado de nuevo, a Manny Strong que se apareció. No vuelvan espérate, no me vuelvan a dar una bebida goza a esta gente aquí porque entonces va a haber una pelea. Espérate, you want to tell everybody in English? About donating? Go ahead. If anybody want to donate, to the channel, we're looking for sponsors. If you would like to sponsor, if you got a company, it doesn't matter what kind of company, it could be big, small. If you want to be a sponsor, you can call or hit up at Mercado TV and talk to him about it. But if you want to, donate some money, there's a share button over here that says for donations up in the screen. I'm pretty sure. I'm not too sure where's it at, but I know you can see it better than what I can. In the chat. In the chat. It's a sign of dollar. So is it? Oh, okay. So when you go into the chat
and you write in the chat, there's a dollar sign. So if you would like to donate, you know, up in the dollar sign, send some money. Thank you. Also, I'm gonna say something. I'm gonna do something new because I know, Mercado is always willing to try new things. So if you know about sport and you wanna be in the show, contact Mercado. We're gonna have opening so to have a person in the show. If you're a boxer or if you was a professional boxer and wanna be in the show, just contact Mercado. And all I wanna say to everybody is thank you again. Today is Thursday. Please follow Hazel Roche on Facebook, Instagram. I have a big fight Saturday, March 26th. And I'm gonna take these 3 seconds to promote myself. As you should. Saturday, March 26th. I want to invite everybody to Celebrity Boxing, which I'm the first Puerto Rican to be honored in the main event. I want to say thanks everybody and have a great day.